Hargeysa. Xarunta dhaqanka Hargeysa waxay ka warhaysaa muhiimadda ay noo leedahay wildlife iyo environment iyo muhiimadda ay u leedahay Somaliland. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kusoo dhaweeyo Dr. Yang iyo Cabdiraxmaan barnaamijka ay ku qabanayaan xarunta. waxaan just doonayaa inaan idinla wadaago inuu yaallo nuqul ka mida article-ku library-ga xarunta oo qofkii u baahdaa uu ka akhrisan karo library-ga. waxaan kala doonayaa inaan idinla wadaago muhiimadda ay leedahay barnaamijyada sidan oo kale ahi inay xarunta ka qabsoomaan. waxay u taagan tahay inay xaruntu tahay inay soo gaadhsiiso bulshada reer Somaliland barnaamijyada muhiimka u leh sida barnaamijkan oo kale. aad baad mahadsantihiin. soo dhawaada kusoo dhawaada xarunta dhaqanka ee Hargeysa. I will not take so much time. The talk will be very interesting about environment and wildlife protection. I would like to express how privileged and honored I'm here to be here. Our embassy supported for the first year the project of Torrid Analytics that takes care of environment protection and wildlife protection here in Somaliland. Also, at this point, let me thank you to the Ministry of Environment and other respective authorities of this country that support our collective effort to protect the wildlife to future generations. So, without further ado, please enjoy the talk tonight. Thank you. Coordinator ka socda Torrid Analytics oo ka shaqeeya cheetah trafficking oo wasaaradda deegaanka la shaqeeya. waxaa kaloo ka shaqeeya sidii loo ilaalin lahaa xayawaanada kale Somaliland jooga. waddankana waxay joogeen 3 sanadood amba ay wax ka shaqeynayaan hawsha 3 sanadood. waxaan doonaa kusoo dhaweeyo Cabdiraxmaan. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. kulankeena maanta oo kaga hadli doono maxay tahay wildlife-ka ba trafficking-ka especially cheetah. anu laba qodob baan ka hadli doonaa. Koryaan ayaa soo jeedinaya. aad baan niyo salaamaya. teamkan wada shaqeynaya si gaar ah waxaan salaamayaa CCF iyo director-kooda cusub. waxaan kaloo aad u salaamayaa ambassador-ka Czech Embassy Mr. Yaroslav. aad bay inoo farxad gelinaysaa inuu naga soo qayb galo. dhalinyarta kalena aad baad mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina iyo waqtigiina. marka anu in presentation ma lihi laakiin waxaan ka hadli doonaa 3 qodob oo ah cheetah trafficking-ka oo Somaliland wasaaradda deegaanka maxay ka qabatay. other participants la shaqeeya ay hay'adaha kale la ka shaqeeya anoo ka midnahay maxaan qabanay iyo importance-ka maxay tahay article-kan oo Somaliland wax badan ka taraya. 3 qodob baan ka hadli doonaa. marka article-kan ku bilaabi doonaa. article-ka waxa qortay National Geography. wuxuu ka soo baxay maxay ahayd Washington DC waddanka Mareykanka. waxa akhristay 200 milyan. qorshuhuna waxa ahaa inuu 400 milyan gaadho oo bisha dambe October-na uu ka soo bixi doono. kii hore 25 bish baan ku lahayn. xaruntu waxay haysaa isagoo hard oo la akhrisan karo iyo soft copy oo la sii karo qofkii akhrisanaya haddii la yiraahdo. marka muhiimadda Somaliland u leedahay waxay tahay maadaama uu Mareykanka ka soo baxay oo luqado kalena ku bixi doono October soo bixi doona ilaa 15 luqadood oo ka mid tahay Turki, Carabi, even Somali oo kii hore ku jiray, Czech, German. aduu luqado badan oo taasina aan la wadaagi doono xarunta haddii la yiraahdo. muhiimaddu leeyahay waxay tahay inuu adduunka iyo Somaliland isbaray isagoo aynu kaga hadlano cheetah amba harimacad gaar ahaan iyo trafficking-ka. haddaba trafficking-ka harimacadka goorma la mamnuucay adduunka goorma la Somaliland laga mamnuucay oo ay xeer ka soo saartay wasaaradda maxay ahayd deegaanka iyo golihii baarlamaanka hore. adduunka oo dhan maxay ahayd ka ganacsiga harimacadka waxa la mamnuucay 1975 oo si global ah la iskula qaatay maadaama uu bahalku sii dabar go'ay. harimacadka adduunka maanta ku nool wax lagu qiyaasaa 7,000. marka 7,000 markaan leeyahay 7,000 oo quri ma noolo laakiin 7,000 ee qura ee duur joogta ee duurka ku nool weeyaan. research-kii u dambeeyay la sameeyay. inta kale waa in lagu hayo maxay ahayd meelahan suuyada amba lagu xanaaneeyo. Somaliland ilaa 70 lagu hayaa. xagan masalaha lagu hayo. hay'ad wada shaqeynoo la yiraahdo maxay ahayd CCF ayaa xanaanayso haysa. waxna ka mas'uula
maxay ahayd wasaaradda deegaanka siduu dhigayo xeerka maxay ahayd jamhuuriyadda Somaliland. haddaba 7,000 harimacadkii waxay ku nool yihiin adduunka Afrika gaar ahaan bariga Afrika iyo bartamaha Afrika oo maxay ahayd laga helaa bariga Afrika in ka mid ka nahay wadamada ay ku nool yihiin sida Ethiopia, Kenya iyo Somaliland. inta kale maxay ahayd lagama helo oo 7,000 la sheegay duurjoogtuna waa inta u badan laga helo. haddaba Somaliland iyo xeerkan ay samaysay si ay ugula dagaalantay haddana soo daadego xeerkan maxay ahayd duurjoogta iyo waxa la yiraahdo maxay ahayd kaymaha waxa la sameeyay 2015kii oo baarlamaankii kan ka horreeyay baa ansixiyay xeerka kaymaha iyo duurjoogta. xeerku marka inta uu muhiimsan in ay khusayso uu dheer yahay waxay sheegaysaa in dawladda dhexe ay ka mas'uul tahay haynta iyo ilaalinta duurjoogta gaar ahaan harimacadka. waxa kale oo xeerku sheegay inaan laga ganacsan karin la iibin karin la haysan karin sifa sharciya aan guryaha loogu haysan karin. iyadoo ay saa tahay oo wasaaraddu saa ula dagaalanto ayaa waxaa jirtay in laga maxay ahayd laga ganacsado oo la geeyo Middle East amba bariga Afrika bariga dhexe. inta u badan ee adduunka halka la mariyaana waa xeebta galbeedka Somaliland. harimacadka xeebta Somaliland laga dhoofinayo maaha maxay ahayd mid kii Somaliland oo quraha waa Kenya iyo Ethiopia ayuu ka yimaadaa. imika qof baa u xiran 12 xabo lagu qabtay oo wasaaraddu soo qabatay 12 xabo markaan dib u eegnay 4 xabo mooyaane inta kale wuxuu ka keenay Ethiopia. qaar hore oo la sii daayo xukunkoodu dhamaaday jira oo iyaguna maxay ahayd Somaliland dhexdeeda ka soo qabtay 4 xabo ah. marka marinka u badan ay maraan waa inay Hargeysa isku keenaan kadibna xeebteena galbeed inta u dhaxaysa Ceel Sheekh ilaa iyo Sayla oo inta waliba probably inta u sii dhaxaysa Lughaya iyo Ceel Sheekh eeriyada u badan ay ka dhoofiyaan halkaas ay geeyeen Yaman ilaa iyo Dubai iyo Sacuudiga. dhibaatada ugu badan ee xayawaankan loo dhibayo maskiinka ee kuwii kale looga eegtay isagoo adduunkii ka sii dabargo'aya wax kale ma aha waa in dadka carabta qaniga ahi ay u arkaan weynaan amba ay guryahooda ku haystaan san social media ku aragno Dubai oo kale amba Sacuudiga oo kale amba guryahooda amba gawaaridooda badanka ay ku haystaan amba weynaan sidii berigii hore dhici jirtay ilaa xayawaankan uu noolaa trafficking-kan oo lagu hayo wax dhici jirtay berigii hore Talyaanigii hore amba Persia amba Egyptii hore inay maxay ahayd guryahooda ku haysan jireen iyagoo amba weynaan amba maxay ahayd u arkaya wax fiican inay haystaan amba iyagu dhexdooda iskugu faana. marka all in all waxaan waa khayraad ay Somaliland leedahay in la wada ilaaliyo amba la barto. aniga markii ugu horeysay shaqadan bilaabin ma moodin in harimacad maxay ahayd dhibta inta lagu hayo amba uu Somaliland ku nool yahay amba uu saaxiibtinimada inta laga xayawaanka saa u yahay waana xayawaanka u dheereeya adduunka waa the fastest in the world. marka muhiimaddu waa inta prestation kale oo doctor ka hadli doono Dr. Jan oo veterinary doctor from Czech Republic yaa maxay importantiga iyo shaqadeedu waxay tahay iyo project aan loo wadno jaamacadda Hargeysa iyo xanaaneynta. marka intaas aan kaga baxay hadii la yiraahdo marka dambe wixii su'aalaha ee participants ay qabaan ma ka jawaabi doonaa hadii la yiraahdo. aad baad mahadsantihiin. waxaan doonay inaan ku soo dhaweeyo Dr. Jan oo ah zoologist ka socda zoological garden ku yaala Czech Republic. Dr. Jan wuxuu ka soo qalin jabiyay sanad ka hor veterinary medicine. iminkana wuxuu la joogaa Torrid oo volunteer yahay oo ah Veterinary Without Borders. marka I would like to introduce Dr. Jan and his presentation. Thank you very much. Thank you very much. I would like to talk to you tonight about unique Somaliland biodiversity and its conservation. And firstly, I need to thank to the Czech Republic Development Cooperation of funding our projects, which I would like to mention in the beginning. And what we are doing with Abdirahman in Somaliland this month. I'm here actually for 1 month. On Friday, I'm leaving back to the Czech Republic. So what are we doing there? The first part of the project was in Debis, on the halfway to Berbera approximately.
there is a biodiversity center provided by the Ministry of Environment and Rural Development. And it's a place where the gazelles which were trafficked are after taking the gazelles from illegal trade, they are housed in this facility in Debis Biodiversity Center. So the goal of our project was to establish small veterinary unit, like basic veterinary unit here. As you can see in the pictures, on the left side there was a beginning, and on the right side it's the final result of our project. Small basic veterinary clinic for the gazelles or other animals which the ministry would bring there. And the second part was here in Hargeysa, on University of Hargeysa, which was establishing the Somaliland National Wildlife DNA and Tissue Biobank. What does it mean? It's a facility for storing the tissue samples from wildlife animals. Why to store the samples from wildlife animals? It's like preserving them for future generations. And the Somaliland itself is the area which there wasn't many researchers like doing the ecological or biological population science on populations of the animals here. So this will be like the place where the samples from Somaliland wildlife could be stored and could be available for international cooperation in terms of scientific community. It also takes a big opportunity for Somaliland as a country itself to promote itself in terms of all the world in scientific community, to tell we are here in Somaliland, we are focusing on wildlife, we are doing something further and something good. And it could be a good impression also in like international point of view. So it can look like a small thing, but finally it can be a big thing. So that's what we are doing here in Somaliland. And now I would like to speak a little bit about the uniqueness of your nature. I'm telling your nature because yes, it's your country, and when I was talking actually to Dr. Yama, the director of the cultural center, he just told me there is one old book from the beginning of 20th century where are the photos of elephants and giraffes and like the big animals you know from Kenya, Uganda, or these countries. And everything this is left now. So even on Las Gel, probably the most important archaeological site in Somaliland, there is the giraffe pictured here. So, so this was the past. It's gone. It's not present here in Somaliland anymore, but you still have something these days, animals which you can be proud of them. These are the cheetahs, hyenas, dik-diks, and many other animals. For example, I spent a couple of days in Debis right now and saw the martial eagles. They are very impressive animals with a wingspan like 2 meters. And I observed that this martial eagle just flied above me and had small gazelles in its talons. It's like very, very interesting, and you have it now. You maybe don't recognize it, but it's a national treasure, I have to say.
And what about the future? Are you going to have a wildlife here in Somaliland? So maybe yes, maybe no. Depends also on each other of you, or on all of us, yeah. That's what we or what the CCF or what the Ministry of Environment are focusing on to preserve the wildlife. So your nature is very unique, and maybe you can say, why are these strange animals here? They are from Europe, from my country, from Czech Republic, and it's like a European brown bear, the beaver, the deer, or others, which are very interesting for you, I think, because these animals aren't present naturally in Somaliland. It's like, for you, it's very interesting. And from my point of view, I have to say that when I came to Somaliland, it was for me the first time. First time in Somaliland, I was amazed by the people. Sorry, by animals, by the people also, but by the animals. And the animals which are normally present here in nature, I was amazed about them. So, for example, the leopard tortoises, they are very common here, but for me it was like, wow, leopard tortoise, such a big size. And I met many of them, and you can see how it is unique. Every tortoise has absolutely different coloration, different pattern. Every tortoise is like a treasure. Tortoise this size grows like 20 or 30 years maybe. And then you can realize that when I went back from Debis, I saw one tortoise which was like smashed on a road, which I was very sad about it. Just imagine this tortoise is growing like 20 years and in 1 second it's over. So also, yeah, it's very unique. Maybe you don't realize it because you meet these animals every day. But in terms of the biodiversity, Somaliland is one of the most important places. Together with Ethiopia highlands, it's one of the biodiversity hotspots, which means there is the biggest biodiversity in terms of global world. So that the animals are so unique in this area and Ethiopia that they aren't presented anywhere else. And even these are unique. I realized when I was in Debis that Somali people, Somalilanders, are very scared about these animals like snakes and monitor lizards. Also, I talked to rangers in Debis that I have found this monitor lizard just yesterday. It was super interesting for me, and I told it to the rangers, and their reaction was like, "Oh, don't touch it, it's a devil." No, it's not a devil. It's the animal like anything else. Also the snakes, they have its role, its very important role in an ecosystem. When these animals will be missing, they are helping you to prevent the rodents from growing to much bigger numbers. So their role is like crucial in ecosystem. And about the monitor lizard, the ranger told me, when I see it, I'll just run away. But when I see the snake, I'll kill him. So I was surprised a little bit. Why to kill this animal? Their only will is to escape from the human. And they don't wanna like harm us or they don't wanna eat us, kill us, or
anything else. It's only part of the ecosystem, and it's also very unique animals. So I would like to say environment is very important, that the biodiversity is an indicator of good or bad environment. If the environment is like destroyed, there will be probably also only few species. These which are the most like habituated to people presence. But there will be probably no martial eagles because they are like very, very shy animals. Yes. So environment, it's your national treasure, and healthy environment is also a key for a good quality of life of the people, I think. Because also I spent a lot of time at the university, and I have to say that at the university it's like different world. There is a lot of trees which are making shadow, and and there is slightly different and much smaller temperature here at the university, like much more better environment than in the streets of Hargeysa. So yeah, the healthy environment is very important. So these pictures are from Debis. If you will have an opportunity, go there, see there the landscape and just enjoy it. Or anywhere else, for example, Nasa Hablot, I visited Nasa Hablot with Abdirahman, yeah, and we saw hyenas at night. It was so interesting to see hyena at night, yeah. So what threatens the wildlife of Somaliland? What threatens it? Like Abdirahman mentioned, it's the trafficking of cheetahs, because it's a very popular animal in Persian Gulf where the rich people live, so they have it as a pet. And trafficking of gazelles or maybe some reptiles for a pet trade. Yeah, trafficking is a big problem. Then fear, like I explained on the on the on the snakes and monitor lizards. Then the cars, like I explained on a tortoises, but also a cheetah could be attacked by car. Yeah, and then the deforestation. The trees are super important. They are like holding the water in the landscape. So I also experienced the rains in this country. And I was a little bit surprised that all the water is like flowing away from the landscape. And I'm sure that if there will be better like holding of the water, preserving the water sources, the environment would be much better. So maybe think about, what about to store the water which is like flowing from your rooftop to some bottle and plant a tree, or supply it with that water collected from your rooftop. It's about thinking of what to do with these basic things, and even little things can do a big impression and big good things for the environment. Yeah, and also there's a lot of plastic. Yeah, everyone knows it. Yeah, but in nature it doesn't like decompose itself. It takes thousands of years to decompose the plastic. So if you can just throw the plastic in a city, not in a nature, for example. So yeah. And what can you or what can I personally do for this better environment?
example from yesterday. In Debis, we were working with locals and with Dr. Musa from the environment, my colleague. We told them, oh guys, we are going to collect the garbage and the metal parts and wires throughout the enclosures of gazelles. Because obviously it's a big threatening for them in case of injuries. So we collected all the metal parts from the enclosures, and I'm sure that it will be better for the gazelles itself. So yeah, that's just one example. But if you are interested in our talks with Abdirahman, we present it to you, just share it to your friends, share it to your family. Tell them, what did you hear there in Hargeysa Cultural Center tonight? And I think to encourage someone for better approach for the environment, it's the crucial thing, because we need to do that. Nobody else will do that, so it's up to us. When you came here to Hargeysa Cultural Center, you're probably interested some way in this topic. So let's encourage other people. And yeah, this everything I mentioned. And if you want, just educate yourself about nature, about environment. Internet or YouTube are full of very interesting channels educating about nature and about environment, about African nature. So you can find there a lot of education, a lot of interesting facts about wildlife, about everything. So you can educate yourself literally every day or every evening. So if you have any questions, there is a time for that, and thank you very much for your attention, for that day you came to there, and yeah, see you maybe in a field. Thank you. Thank you very much, Dr. Jan. Waxaan u gudbi doonaa Q&A portionka of our event hour. Marka ciddii su'aal haysa, amba comment haysa, amba wax doonaysa inay kusoo kordhiso, waxaan jeclaan lahaa inaad imika aad ka faa'iidaysataan waqtiga, amba su'aasha wax weydiin kartaan Cabdiraxmaan, amba Dr. Jan. Please, the floor is yours. And then also, just for our English speakers, this is the Q&A portion. So if you have any questions or comments, this is the time. Thank you. I want to ask you to explain DNA tissue biobank. DNA tissue biobank. Explain us. haddii aad rabtid su-aasha af Soomaali baad ku weydiin kartaa, adnan waan u turjumi karaa. waxaan noo yar sharxadaa DNA tissue bank. So he would like you to explain further about the biobank. Yeah, thank you for the question. The biobank, it's a freezer with the evidence system for wildlife tissue samples, and it's gonna be stored here at the University of Hargeysa. Dean Abdurazak Tahir is the responsible person for the biobank. And its goal is to collect the samples, the tissue samples from wildlife animals. For example,
the tip of the ear, or blood, or just pulled hairs, or some tissue where the DNA is presented, and preserve it in this facility, in the biobank. And there is also an opportunity which is up to you, or let's be more concrete, or it's up to university to cooperate like internationally. So if they will promote themselves, that we have this biobank here, we have this collection of samples here, someone from Europe, from America, Asia, wherever, can contact them and say, oh, I'm doing the research on leopard tortoises. Let's cooperate, and are you going to offer me some samples? Then I will mention you as a participant in our research. Yeah, I'm going to do the research on your wildlife, something like that, which can, in the final stage, help your environment, your biodiversity, and that. And about sampling itself, if somebody of you is interested in that, it's just about you are going by car somewhere and see the road-killed animal, wildlife animal, not the domestic animal. That's the point. And you can simply just cut one very small piece of it and preserve it in a proper way. And if somebody of you is interested, it's open for you, I have to say. Just the responsible person is the dean of the veterinary faculty. You should contact him, and he will be, today I discussed with him these things, and he will be, I'm sure that he will be like very happy that somebody would like to cooperate with that, because it's called like citizen science. You are a citizen and you can be part of science. So you are also a participant on that. So yeah, that's, if it was clear with biobank stuff, yeah, or something more. Is it okay? Perfect. So you can join this citizen science if you want. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for this presentation. It was quite informative, very well explained. waxaan su-aasha weydiinayaa cabdiraxmaan waxaa sheegteen inay xayawaan ku noolaayeen waddankeena such as elephants and lions. So what's the reason behind they vanished away, right? So maxaa keenay inay dabar go'aan, maxaa keenay? aad buu mahadsan yahay walaalka su-aashay weydiiyey, waa su-aal fiican. wuxuu yidhi maxaa keenay inay dabar go'aan duurjoogtii aynu lahayn. iminka gobolkan aan ku noolnahay waxaa la idhahaa maroodi sheex, oo maroodigaa ku noolaan jiray. intiina halkan joogtaana qof maroodidee life arkay uu yar yahay. marka horta xayawaanka waxa u badan ee kaxeeya waa colaadda, dowlad la'aanta. iminka dastuurkeenu wuxuu sheegayaa inay dowladda dhexe ka mas-uul tahay. shimbirna ha ahaatee qofku inuu gurigiisa ku haysan karin oo iyadu ka mas-uul tahay. halkan aan joogno waxaa ku noolaan jiray libaaxa, maroodiga, kuwa yareerna hadalkooda badaa. markii waddanku maxay ahayd colaaddu ay dhacday civil warkii 91kii, waa sideen oo kale oo xayawaanku u nool yahay. maxay ahayd marka wuxuu xayawaankeenii galay Ethiopia iyo Kenya. marka sababta ugu weyn ee kaxaysa waxa weeyaan colaaddii iyo dowlad la'aantii. iminka markaan eego last decade ama maxay ahayd marka laga soo bilaabo 2011 ilaa 2012 oo cimiladuna isbedesho intan dambe oo roobkii soo batay, sida libaaxa maxay ahayd iyo shabeelka iyo harimacadkuba halkan way ku soo bateen. oo iminka libaaxley, daalo, buur, wagar la yiraahdo oo shabeel ay dadkii deegaanku ay ku dileen oo sheekh ku jirta 30 kiiloomitir oo sida maxay ahayd libaaxley oo kala.
marka way soo noqonayaan haddii aynu dadaalno oo dowladdii iyo shacabku isku tiirsadaan in badan inay soo noqdaan waa laga yaabaa sababta ugu weyn ka xaysana waa colaaddii waddanka ka dhacday uun iyo dadkeena oo aan fahamsanayn duurjoogtu muhiimadda ay leedahay labadaasoo isbiirsaday unbaa keenaan malaynayaa aad buu u mahadsan yahay walaalkay First of all, thank you so much. I have a question, which is there any research that you can share with us that you have done about whether these animals are being vanished because of illegal trading or because of climate change and all that? aad bay u mahadsan tahay maxay yeelay gabadha su-aashay weydiisay waxaa jira dee researchkii aan samaynay oo laba research ahaa oo ay ku jiraan xitaa kiisaskii la qabtay oo labaduba ay wildlife ka hadlayaan marka waxaan jeclaan lahaa way nagu yar dheeraanaysaa dee waqtiga researchkii oo mashruucii eventkana inoogumu jirin marka waan hayaa si personal isagoo soft copy-a waan la wadaagi doonaa haddii ilahay dhaha hadday xiisaynaysa in akhrisato si wixii oo dhan u fahanto insha allahu tacaala aad bayna u mahadsan tahay waa su-aal fiican waxaan horta Hargeysa in dadkana yar fahansiiyo xagan ka soo bilownay waxaa jirtay maxay ahaydey gaselis waa deerooyinka iyo cawsha oo la iskaga haysta Hargeysa oo hoteeladana lagu haystay oo dhawaan ahayd malaha sanadkii hore bishii 9aad bay ahayd waxaa joogtay miiska saraakiisha oo kale ee ciidanka militariga waxa ku noolaa ilaa 23 maxay ahaydey deeriyo cawla waan ka rarnay meel uga fiican oo ay ku noolaan karaan oo ka weyn oo dibis la yidhaahdaan geynay xayawaankii haddaba waa runtii su-aashaasi waa muhiim oo wasaaradda iyo annagu baanu isweydiinano maxaa qorshahoodu yahay baashani waxay u dhashaa sida riyaha maalintii halkan aan ka qaadnay waxay ahayd 23 midh 3 midh baa dhintay kuwii hoteelada lagu haystay iyo guryahana waxay ahaayeen ilaa 12 xabo iyaga waxba kama dhiban 6 biloodba waxay dhalayaan midhiiba waxay dhalaysaa 3 xamba labo dhaqaale inta leeg wasaaraddu uma hayso Somaliland lama ictiraafsano way hay'adaha ka support gareeya waxay hay'adaha inteen leeg bay hay'adina sii wadi kartaa meesha taala waxa waa natural resource amba oo khayraadkii inagu aan lahayn marka aduu qorshahay u weyn wax weeyaan in wax riweel lagu sameeyo oo harimacadko kale riweel ma noqonayo laakiin gasaliska in riweel lagu sameeyo oo dhakhaatiirtan iyo maxay dhakhaatiirta xoolaha ibla xuduuda oo Dr. Deefna la naga caawinaya mustaqbalka in duurkii dib loogu celiyo oo nature-kiisa ka jooga si ay u sii tarmaan laakiin in meel la iskaga hayo ilama qurux badna aniga dhaqaalaheedii iyo xanaanadeediina lagama baxayo that's the plan bismillah waxaan doonayaa inaan weydiiyo horta laba waji bay leedahay trafficku oo qaybtan carabta ee dalabkiiba xagga jira taasi baa keenaysa inay dadku xaggan u iibgeeyaan marka dowladda Somaliland maxay ilaaqaad may la samaysay wadannada carabta wax laga joojinayo yacni sharciyadaha carabtu maxay u ka qabaan xagaasi ma la kala shaqeeyaa yacni aad buu mahadsan yahay su'aal yar weydiinaya ana magaciisa ku bilaabay insha Allah taala su'aal muhiim in weydiiyay horta waddankeena lama ictiraafsana Somaliland haddana waxaynu u shaqeynaynaa si dowladda la ictiraafsan yahay oo imika koonfur oo kale lagama hadli karo xayawaan dadkii wada yacanba inaguna waxaynu ka hadlaynaa xayawaankeenii si trafficka looga ilaalin lahaa dowladda Somaliland wali lama sameyn maxay ahaydey meesha u badanay maraan waa yaban dowladda la hadlaaba imika ma jirto laakiin ka hor way jirtay oo la iskama indhasaabi karo laakiin wali dowladdu lama hadal in ay maxay ahaydey naga daayataa dowladnimadana waxay ku yar noqonaysaa maxay ahaydey ceebo yar bariyay noqonaysaa maadaama wixii waddankaaga ka tagay intaad tiraa war waddankayga intaad badda ka soo gashaan ka dhex qaadataan haddana maxay ahaydey hatageynina xagga marka intii dowladnimo ciidamada maariniska iyo ciidamadeena kala duwan iyo wasaaradda deegaankuba
way dadaalayaan laakiin optionkaa weli may qaadan marka dowladnimada loo eegana yar week ku noqonaya marka inaan wixii ilaashano intaanu dee berrigii ka bixin uu haddana baddii marayo waayo ciidamo bad baynu leenahay adduunkiina aqoonsi baan ka rabnaa haddana maxay ahayd innakii marinkii u weynaayo bahalkan laga trackinka laga sameynayay innaka ceeb nagu tahay waa tahay dad badan oo muwaadiniin somaliland ay u xidhan yihiin qaar hore xukun ugu dhacay qaar ay wasaaraddiiba la shaqeeyaan wixii ka baxeen iyo annagu aan wada shaqeyno marka weli ma dhicin in lala communicate gareeyo waddamo kale aad baad umahadsantaha walaal If there aren't any more questions or comments, haddayna jirin su'aalo kale, waxaan kusoo gabagabaynaynaa caawa eventkeena. Aad baad umahadsantihiin. I would like to thank Dr. Yan iyo Cabdiraxmaan and dadka kasoo qayb galay, everyone who participated. Aad baad umahadsantihiin. Kolley way joogayaan, so haddii aad rabtaan inaad la hadashaan, that's available to you guys as well. Thank you very much.